Ngaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo ngaluwedde. Kinkoze bulungi Honorable Ssenyonyi, ensonga yagitanyiza bulungi kubanga batula ne Honorable Ssegirinya mu Parliament. MP abana enkizo ku muntu wa bulijjo era abane health insurance. Of course ndi in touch ne bakulembeze bannange, ndi in touch n'obukulembeze bwa Parliament. Bwe tulinayo ndi in touch ne leader of opposition, era nga leader of opposition we yavuddeyo ne statement n'abategeeza nti wadde muganda waffe Ssegirinya yagenda nga ta communicatinze naffe oba ne leader of opposition oba ne Parliament, still kitukakatako okumuyamba ye ne bwaba yagendera mu nsobi. Obulamu bwe businga obukulu. Ndi in touch era nayogeddeko ne Honorable Ssegirinya. SG akibatanyiriza ne Honorable Ssenyonyi akitanyiza nti Ssegirinya ne gyali ali mikono gya tiimu yaffe gya chapter yaffe eye Holland, be bamulabirira mu ddwaliro be bali naye era mujja kujjukira nti bannaffe bangi baadde bakozesebwanga ensobi. Omuntu yemu eyakozesanga omugenzi Katolubwama ensobi yabadde agezaako kozesa Honorable Ssegirinya ensobi. Mwalabye nga Honorable Nsereko atadde ku Facebook nga asondera Ssegirinya sente, naye nze ndowooza nti ng'omubaka wa Parliament ate omugundiivu aba amanyi ekyokukola naye asalawo busazi kukola ekyo ky'atalina kukola. Ndowooza nti kyabadde kyakuweebuula mubaka waffe, era bwe nabadde njogera ne Honorable Ssegirinya namubuulidde nti si kirungi ate MP kweweebuula kwekkakkanya kuba ffe tumutwalira waggulu n'abantu abamulonda bamutwalira waggulu. Naye era munajjukira nti ne mu mbeera ya Ssegirinya nga mulwadde waliwo abo abaagala okikozesa nga political capital, abaagala okikozesa otusiga ekifaananyi nti mwe mulina oyinza n'okujja n'agamba Bobi Wine gw'obadde olina okukwata empiso gikuba ono, lwaki sigwa gikutte n'ogimukuba. Ng'ekibiina era ng'obukulembeze bwaffe buli mu Parliament bapushinga okulaba nga muganda waffe afuna obujjanjabi bwa deservinga kubanga mu mateeka alina okujjanjabwa era nga jjanjabwa Parliament. Naye ne ttiimu yaffe eri mukwatagana naye kubanga ye mulimu gyali. Naye era njagala obbajjukiza nti ekikomye kati n'omulala agenda kuvaayo. Omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yadeeta etteeka ng'agezaako okubagaana okukozesa social media. Naye ate yakozesa social media si kutumbula munne naye kumukakkanya. Ffe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku NUP, tya NUP lwaki temunaba kukuŋŋaanya ssente, baagala kumufuula asabiriza. Honorable Ssegirinya si beega. Honorable Ssegirinya member wa Parliament. Era bagezaako mupushinga nga babadde bapushinga abalala. Before long bagamba Bobi Wine tovuddeeyo kusasula biiru eno, bafune engeri oba ensonga lwaki Anita Amongo oba Museveni oba Muhoozi ajje agambe nze kati nzijjeeyo, nze kati nsasudde. Era mwabatunula enkaliriza mutunule musobole okulaba through that curtain. Naye nga Honorable Ssegirinya tumusabira era tiimu zaffe eziri Holland zimulabirira era tumanyi nti ajja kuba bulungi nga Katonda akkiriza, naye era naye tuliziganya naye era tusuubira nti tajja kuddamu kubeera kuteekebwa mu katego kwesa mu ngeri emuweebuula kutuuka ku nsonga eyo, kutuuka ku level eyo. Ensonga ya sanctions bagyogeddeko bulungi nnyo. Waliwo abuze ekibuuzo nga kibuuliza ddala nze kennyini nti tunaakola tutya akatandika. Museveni yatuyingiramu nga tukyali people power. Abona be mulaba ba bloggers abamu n'abakulembeze abamu abalondebwa n'abatalondebwa basooka kubanga bali ku ludda lw'abantu, naye over time mask egenda evaako. Mwe mutunulire enkaliriza abantu mbalabire ku bikolwa byabwe. Obuyinza si bwaffe, obuyinza bwammwe abantu. Ffe kye tujja okukola kye twabasuubiza nti tetugenda kubikkirira muntu yenna, tujja balabisa. Era njagala okwebaza n'abo abagenze maaso
si mu NUP naye mu bibiina ebirala abavuddeyo ne beexposing abo waliwo aba UPC baavaayo ne beexposing abakeena nga batunze ekibiina ewa Museveni aba DP baavaayo ne beexposing Mao nga atunze ekibiina ewa Museveni aba FDC baavuddeyo ne beexposing abo be basuubira nti batunze ekibiina ewa Museveni naffe bonna abanaaba bafuuse ba sell out era tujja balaba temubalabe tujja balabisa kubanga ensonga yakola ki yakolabisa that money yali intended kulwanyisa NUP ebyo tebyali bigambo byaffe ebyali bigambo by'abaganda baffe abali mu FDC naye era tekyewunyisa kubanga sente nyingi nnyo ezikozeseddwa okulwanyisa abo Museveni beeraliikirira bwe twali tutandika kampeyini yaffe ey'okusigukula Museveni nabagamba titugenda kulwaninga kampeyini ekyasinza okubeera ey'ebbeeyi ate agenda ogisasulira ye Museveni kyannaku nti akozesa sente zaffe ez'omumusolo NUP ne People Power n'okutulwanyisa kibadde kya bbeeyi nnyo eri Museveni tekimututeeko sente zokka kimututeeko n'obukete bwonna bwe yali yeebisse kimulese ali bukunya engoye tuzijjeko katudda ku lususu so this is going to be very expensive for Museveni and unfortunately for him he's not going to win it so yes sente zikyayisinganya emikono nga zakulwanyisa ffe zakulwanyisa bana Uganda ne tetugenda kussa mukono tetugenda kulekeraawo sente zijja kutuuka zimuggweko kuba kakati n'abazungu be yalinga yewolako sente nga yewolera mu manya gaffe nga ffe baatalayo nga ffe basingayo ezo nazo akataapu kasibiddwa n'obulala bujja kusibwa n'obulala kijja kuba very expensive sente zonna za spending azikozesa kulwanyisa ffe ekyo kibalage nti ffe basinga okutya naye era njagala okusinzira wano okusaasira baganda bange bonna ab'omu FDC ab'omu DP ab'omu UPC titemuli mweka tetubasekerera olwekyo ekihappeninga mu tiimu yammwe brothers and sisters in the FDC we feel your pain we feel your betrayal nali so touched mandaba Dr. Besigye ayogera nenkwatibwako nnyo munnange abali b'enkwe bajja kuba bangi nnyo ne tebajja kuwangula ku last tebajja kuwangula mujjukira nti twafuba nnyo okulaba nga tukwatagana ne baganda baffe aba FDC twafuba nnyo twatula mu meeting nyingi nnyo naye era abo abaalinga abafuba nga ne balaba nti akafaananyi kafulumye nga ne Dr. Besigye enkeera nga basaawo olutalo olw'amaanyi tusobole okuvumagana ekyennaku nga n'abantu baffe naddala ba foot soldier ne bannaffe abali ebweru ne basupporters baffe nga bavaako waya ne bavumagana ne basaawo olutalo ekyo nga kikolera Museveni yafubanga nnyo okutufuula nti tuli balabe ba FDC tinabo balabe baffe ng'ate akozesa ba leaders nga kyewunyisa omukulembeze ow'oku ntiko ye okuba nti talaba nti twetaaga okwatagana okuba nti takiraba nti tulinga abasibe abalwanira eruzira naye Katonda mulungi timuze mbiraba muze mulaba nti tebatubadde nga tebatuvuma lwa bukyayi naye batuvuma kulwanga bosi waabwe abasasula kyekyo kyabasasulira naye tumanyi nti wali abantu bangi abalungi mu FDC tuli beetegefu okolagana nammwe tuli beetegefu okulwanira awamu nammwe okutaasa eggwanga lyaffe kubanga tetuli balabe bammwe Museveni ye mulabe wammwe Museveni ye mulabe waffe tumulwanyise tumugyewo tweyagalire mu nsi yaffe ekibuzo ekisembyeyo ndowooza kye nasoose okuddamu ekyokuba nti Museveni ayita mu ba SG olumu ba pulezidenti kati nno okuba nti mu FDC kigambibwa mbu yayise mu president na SG ekyo nno nze ne muganda wange Rubongoya kitussa mu katu era kitwongera nze nganze era nkakasa ne muganda wange ye amagye muli tetugenda bali amulukwe nga tukyali balamu pozi nga tufudde ne bwe tuba tukyali balamu kikafuuwe mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyabo. It is not true that Museveni begins with SGs. Ku UPC ndoza batandikira ku president yennyini ebamutwala DP batandikira wani si president yennyini
naye SG bagenda bonna nabalaba nga bambadde essuuti nga bagenda kusayininga endagaano. Naye kati mu FDC ndowooza batandikira ku deputy president bwe basooka ne bawa obwa minisita. Yali acting president. N'olwekyo banange nga temunagenda wa SG. People power. Yeah, thank you so much for the questions that have been put to us. First of all, as our spokesperson said, Honorable Senyonyi, this is evidence that we have notified the police and the Electoral Commission about the intended activity. It is right here, so they cannot say that we have not notified them. We have notified them, and if you see, the attachments here are for the venues. We have already booked venues. Of course, it's been very, very difficult to get these venues because everywhere you go and you say NUP, many people fear. But we have booked venues. We have our offices which are in those places, and we have also booked venues where we are going to be doing our meetings from. So those who wanted confirmation of notification, here is a letter notifying the IGP and the Electoral Commission, and they have all been duly received about the program that we're going for. The other question that has been asked is really about how to strengthen these parties, but I think the President has talked about it. You know, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. The only thing that we do differently is to subject ourselves to the people. That is why we are people power. If you do not subject leaders to the people, then there can be abuse anytime. So for us, one of the things that we are doing and we continue to do is to subject ourselves and this idea called NUP to the people. But like the President said also, and like we've been saying, the idea is more important than the party. The idea is people power. So even if you take a political party and all leaders and you buy them off, the people of Uganda will continue craving and yearning for change. Finally, I think the question that was put to me was about, or maybe the question I have to address is the one asked by Bate, observer. The question of sanctions. Do these sanctions affect the common people? One, we would prefer targeted sanctions, and that's one of the things that we've been saying. We've been calling for Magnitsky sanctions, for example, travel restrictions, which target these individuals. And as you know, there are many of these regime officials who can no longer travel to America, to Europe, because of the sanctions that have been put on them over their human rights violations. But these other sanctions, like the cuts, the aid cuts, drawing back on loans and other things, you know very much how much of the money has been stolen. There is no project funded by the World Bank in this country that has not been riddled by corruption. And to know that what we are saying is true, even General Museveni, surprisingly, you saw what he wrote. He wrote clearly saying that this World Bank money has not been helping Ugandans. And you ask yourself, he is as if he's the opposition leader speaking about the same things that have been happening in his regime. Because he's writing to say that the World Bank loans have not been helping Ugandans. He was saying that this money goes to workshops and they steal it and blah, blah, blah. So that is what he has also said. And we think the same thing, that these loans and the aid given to Uganda should be given to a government that is trustworthy, that has the heart of the people at heart, and that will make sure that the money is put to the right use. And that government is none other than the National Unity Platform. The government is called what? The National Unity Platform government. It is the only government that can ensure that the loans are put to the right use and that our money is used for the right things. It would be unfortunate if I didn't mention this, now that we've not addressed you people for a long time. I want to remind you that we still have many people in prisons. I thank those of you who have been calling for the release of Olivia Lutaya, Machete, and others who are in detention in different prisons across the country. We still have over 100 people, our comrades, who are in detention. I thought I should talk about them. I should also remind you that up to now we have about over 20 people whose whereabouts are not known. If I might remind you, Kawenja Moses is still missing.
Damulira John is missing. Kanata Muhammad is missing. John Bosco Chibalama is missing. Nalmonso Vincent is missing. Mubiru Hassan missing. Chidia Peter is missing. Zimula Dennis missing. Semudu Michael up to now. Sempija Yuda still missing. Musisimbowa missing. Wangolo Shafiq missing. Luemba Mustafa missing. Sesazi Isima missing. Kisembo Geoffrey missing. George Kasumba missing. Baguma Joseph missing. All these are Ugandans like me and you who were taken away in 2020 and up to now their whereabouts are not known. Of course for Chibaramai was taken in 2019. So that is the country that we live in. It is important that we always remind ourselves that we have citizens who were taken away by the regime in broad daylight and up to now their whereabouts are not known. In Yumbe, you saw what they did. They confiscated our materials. When you see next time Museveni parading people and saying that these people have been in NUP now, they are joining him, you should not be surprised because they have been taking away our materials. Like the last time when they took our materials from here, in Yumbe when Comrade Organizing Secretary and team were there, they took away our membership register, took our membership cards, and other branding materials, t-shirts, reflector jackets, and others. So tomorrow they will come up with these cards to say people are crossing, when actually it is not true. They are always the operatives. And very finally, our brother Alex Kayuwa was abducted on 15th July. Our legal team went to court and got an order of court, habeas corpus. We know very well that they have him, but up to now they have refused to abide by the decision of the High Court, commanding them to release Alex Kayuwa. So those who ask why we go to ICC and others, that is the answer for you. That a court in Uganda can say, release this person, and the regime simply ignores the court order. I thank you very much. I don't know if I should speak some Luganda. Of course, we bali mu komera ye ne Honorable Sewanyana. Balwalira ye mu komera olw'embeera zibali bayitamu. Era ebiseera ebisinga nga babajjayo ne batwala emulago, twagezaako bakyalira emulago ne batulemesa mwabiraba abamu gye byaggwera bwe babata era ne batandika okufuna ku bujjanjabi, naye oluusi embeera eyinza okusajjuka nga eva ku bulwadde oli bwalina naki. So Honorable Segirinnya ali Netherlands era tulina ttiimu zaffe za structure yaffe ey'omu Netherlands abamukyalidde era bagoberera ensonga eno, era tulinze ekiva eri abasawo eyo okutubuulira exactly obuzibu buli kuki era nakyo ekyetaagisa, kubanga ono memba waffe nga NUP twagala tutegeere kiki exactly ekimusumbuwa era tuyinza kukwatira wamu naye tutya. So tulinze report eyo okuva eri abasawo tutegeere exactly kyekisumbuwa munnaffe era tuyinza kikwasaganya tutya. Ku side ya parliament gye soogerera naye era n'olunaku lw'eggulo twabadde tuteeka speaker ensonga eno nga tugimubuuza, kubanga ono memba wa parliament lwaki parliament tevuddeeyo kumuyamba. So era tulinze batuwadde obweyamo nti ebiwandiiko bye biri mu kukolebwako, katusuubire ekyo kinaakolebwako kubanga abalala bayambiddwa mu ngeri eyo, katusuubire naye ajja kuyambibwa. Naye ekyenkiza ennyo tulinze abasawo eri batubuulire obuzibu buli kuki exactly naffe ng'ekibiina, kubanga ono memba waffe, ono munnaffe, twagala tutegeere kiki exactly kimusumbuwa era tuyinza kwataganira wamu naye tutya ku nsonga eyo. Alina obuvunaanyizibwa okusigala ku ndagaano gye yakola n'abalonzi. Kati nga ffe abajjira ku tiketi ya National Unity Platform oba People Power tulina obuvunaanyizibwa okusigala nga tuli ku mulamwa ogw'ekifaananyi ekinene ekyokukyusa obukulembeze. So n'olwekyo oyo yenna aba yeetunze aba atunze mwoyo gwe ate abaliddemu abantu olukwe. N'olwekyo ekyo si kituufu era tetugenda kuyimirira wano kwolereza mukulembeze yenna oba kwolereza kibiina kya byabufuzi nga bakiguliridde, wabula tugamba buli mukulembeze beera ku kigambo kyo, sigala nga tolidde mu bantu lukwe kubanga be bakuwa mandeeti eyo n'obukulembeze obwo.